Hello everybody, welcome to Gap Languages. In today's lesson, we are going to have another reading. So as usual, what I'm going to do is first I'm going to read the Dari script, then I'm going to explain everything in English. So if you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you are interested in studying with one of our tutors, please check our website at www.gaplanguages.com. We also put the link down in the descriptions. Okay everybody, let's get started. کتاب‌های جدید کتاب‌های جدید کتاب‌های جدید means new books. روز اول مکتب بود. امید و الهام شاگردان صنف دوم هستند. معلم شاگردان صدا کرد. شاگردان با خوشحالی داخل صنف شدند. Okay, روز اول مکتب بود. It was the first day of school. روز اول is the first day. مکتب بود. It was the first day of school. امید و الهام. امید و الهام, so they are students. شاگردان صنف دوم هستند. امید and ilham are in the second grade, so they are in the second grade class. معلم شاگردان صدا کرد. So the teacher called the students. صدا کرد means called. شاگردان با خوشحالی داخل صنف شدند. So students, the students got into or enter in the class with a smiling face. با خوشحالی or happily. So they happily entered in the class. Okay, let me read it one more time. روز اول مکتب بود. امید و الهام شاگردان صنف دوم هستند. معلم شاگردان صدا کرد. شاگردان با خوشحالی داخل صنف شدند. معلم با چهره خندان با شاگردان احوال پرسی کرد. او کتاب‌ها را روی میز گذاشته بود. الهام گفت اینا کتاب‌های جدید ما هستند. Okay, معلم با چهره خندان. So here با چهره خندان with smiling face. The teacher with smiling face با شاگردان احوال پرسی کرد. احوال پرسی کرد is greeted. So he greeted the students with a smiling face. او کتاب‌ها را روی میز گذاشته بود. She had put the books on the table. روی میز means on the table. گذاشته بود is put. الهام گفت. الهام said. اینا کتاب‌های جدید ما هستند. Are these our new books? Okay. معلم با چهره خندان با شاگردان احوال پرسی کرد. او کتاب‌ها را روی میز گذاشته بود. الهام گفت. اینا کتاب‌های جدید ما هستند. Okay, now let's go to the next slide. معلم گفت بله، همه خوشحال شدن. همه منتظر بودن تا معلم کتابا را بدهد یا بته. معلم گفت شاگردان اینا کتابای صنف دوم شما هستند. Okay, معلم گفت the teacher said بله. Yes, همه خوشحال شدن. Everybody became happy. همه خوشحال شدن means everybody became happy. So that is the equivalent of everybody was happy. همه منتظر بودن. Everybody was waiting. تا معلم کتاب‌ها را بدهد. So the teacher would hand over the books. بدهد is like give or hand over. معلم گفت. The teacher said شاگردان students اینا کتاب‌های صنف دوم شما هستند. These are your second grades books. So now let me read it one more time. معلم گفت بله، همه خوشحال شدن. همه منتظر بودن تا معلم کتابا را بدهد. معلم گفت شاگردان این کتابای صنف دوم شما است. ببینین کتابا چقدر نو هستند. باید از کتابا به خوبی مواظبت کنین. امید گفت معلم صاحب ما کتابای خود پوش میکنیم. معلم گفت آفرین. Okay, ببینین. So ببینین is like look or see. Look, کتابا چقدر نو هستند. How new the books are. So چقدر نو هستند. How new they are. باید از کتابا به خوبی مواظبت کنین. So از کتابا به خوبی مواظبت کنین. مواظبت کردن is to protect. So you should protect or you should keep the book very good or in good shape. امید گفت. امید said معلم صاحب dear teacher ما کتابای خود پوش میکنیم. We will cover our books. معلم گفت. The teacher said آفرین. آفرین means well done. ببینین کتابا چقدر نو هستند. باید از کتابا به خوبی مواظبت کنین. امید گفت معلم صاحب
ما کتابای خود پشت میکنیم. معلم گفت آفرین. معلم یکی از کتابا را گرفته گفت شاگردای عزیز باید همه کتابای خود پشت کنند. نباید ورقهای کتاب چیز بنویسید. روی ورقهای کتاب چیزی بنویسید. اوکی، معلم یکی از کتابا را گرفت. So the teacher took one of the books. گرفت means took. شاگردان عزیز and said dear students باید همه کتابای خود پشت کنید. So everybody has to, or every one of you should cover your books. So they cover the books, the cover of the book. نباید روی ورقهای کتاب چیزی بنویسید. You shouldn't write anything on the pages. اوکی، معلم یکی از کتابا را گرفته گفت شاگردای عزیز باید همه کتابای خود پشت کنند. نباید روی ورقهای کتاب چیزی بنویسید. درست ورق بزنید تا گوشه ورقها قطع نشوند. بعد از استفاده کتابای خود داخل بکس بگذارید. So درست ورق بزنید. ورق زدن is to flip through your books carefully تا گوشه ورقها قطع نشود. So the edges or the corner of the book is not cut. بعد از استفاده after using کتابا را داخل بکس بگذارید. Put your books in your bags. After using it, put it in your bags. درست ورق بزنید تا گوشه ورقها قطع نشوند. بعد از استفاده کتابا را داخل بکس بگذارید. بین راه از بکس خود مواظبت کنید. کتابا را پاک نگه دارید. شاگردان قول دادند از کتابای خود به خوبی مواظبت کنند. بین راه so on the way از بکس خود مواظبت کنید. So keep or protect your bag on the way, or like when you're going home protect your bag. کتابای خود پاک نگه دارید. And keep your books clean. شاگردا قول دادن means your promise. The students promised از کتابا به خوبی مواظبت کنند. So to keep the books clean or in good shape. اوکی، بین راه از بکس خود مواظبت کنید. کتابا را پاک نگه دارید. شاگردان قول دادن از کتابا به خوبی مواظبت کنند. Okay everybody, this is the end of the video. Hopefully you like this video. If you did, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And until the next video, take care and bye.